Okay, good afternoon again. Let's start with the problem set number 4. Okay, so for this exercise, meron tayong logic gate or element na merong sinusunod niya yung static discipline with the following thresholds. So IL is 1.5, OL is 0.5, IH is 3.5, OH is 4.4. Okay. So first things first, graph daw tayo ng input-output voltage transfer function ng buffer satisfying these thresholds. Okay, so pag binigyan ka ng ganyan, drawing mo daw yung input-output. Okay, input-output. So V in, then V out. Okay, and then with this, punta ka sa input na, input axis mo. Plug in mo yung mga may letter I. So 1.5 tsaka 3.5. So we have 1.5 and around here is 3.5. Okay. And then sa output naman, similar process lang. 0.5 then 4.4. And around here is 4.4. Babaan natin na konti. Okay. So, lagyan mo lang ngayon ng mga dashed lines para hindi ka nalilito in life. Okay, and then, pinapagawa sa atin is, teka, kopihin ko na ito. Para sa next number. Anyway, going back. Pinapagraph sa atin ay buffer. Ibig sabihin, kapag low yung input mo, low din yung output mo. And then kapag high yung input mo, dapat high din yung output mo. Okay? So dapat within these regions lang yung mga input-output voltages mo dito, dito sa part na to. Okay? So any curve will do, no? You can go crazy. Pwedeng ganyan. Okay, ang point is, papasok ka sa, pag nandito ka na sa 3.5, dapat nandun ka na sa 4.4. Okay? Kasi buffer ito, dapat low is to low, then high is to high. Okay, naging green siya. Diba? Next is, inverter naman yung pinapagawa sa atin dito. So, kabaliktaran lang. Kapag low yung input mo, high yung output mo. Something like that. Okay? So, pwede rin pwede rin pala nun. Gusto mo, square wave nga eh. Pwede. Wala namang restriction eh. Okay? So, letter C, what is the highest voltage that can be output by an inverter for a logical 0 output? So, this is easy. Kunin mo lang itong mga binigay na values. So, for that, 0.5. 0.5 yung maximum na output low mo. 0.5 yung maximum voltage para maging 0 output. Okay, so kung titignan mo dito, ito yung 0 mo. And above this is your 1. Okay, so yung maximum voltage dito, 0.5.
Next is D is what is the minimum voltage or the lowest voltage that can be output by an inverter for a logical 1. Okay, syempre 4.4 na. Ito yung minimum. Pag less than 4.4, mapupunta ka sa invalid region. So, walang mangyayari. Okay? And then, next is, sulat natin, 4.5. This is 4.4. Then, E is yung highest voltage daw ng receiver. Itong bagay natin is a receiver to. So, lahat ng input ay yung mga nire-receive niya. Okay? So, in the highest voltage, para maging 0 yung input, that's 1.5. Okay? So, lahat ng mare-receive ng gate natin, if it is within 1.5, that's a logical 0. And then, syempre, kabila naman, kapag lumagpas ka na ng 3.5, that's a logical 1. Okay? So, this is 1.5 and 3.5. Okay, does this choice of voltage thresholds offer any immunity to noise? Yes. Okay. Yes to dahil, okay. So, kunyari, yung inverter mo, gusto mo mag-output ng low. So, ideally, you want it to be less than 0.5, di ba? Kasi doon ka mag-output less than 0.5. So, para sure ka, dapat yung input mo lang din, yung gusto mong input ay less than 0.5, less than or equal to 0.5. So, gusto mo, nandito lang yung input mo sa 0.5. Teka, burahin ko na itong mga markings iba. Okay. So, ideally, I want it to be here para yung match yung input ko sa output ko, di ba? Pero, hindi naman na lagi nangyayari yung ganun. Yung mga natatanggap nitong inverter na signals ay 0.5 lang. So, meron siyang margin of error. No? 1.5 minus 0.5. So, we have NM0 to be 1.5 minus 0.5. And that's 1 volt. And then for the other one, sa output naman natin, gawin ko lang itong markings. Yeah. Okay. So sa kabila naman, in the same way, ideally, you want to be your inputs to be higher than 4.4 or around 4.4, no? Para match sila nung output mo. Okay? So ideally, you want that para rekta na lang na i-output mo na yung high na output. So, pero hindi naman again nangyayari yung ganun. So may space for noise ka, which is this part. Okay? So this is 4.4 minus 3.5. So that's 0.9 volts. Okay. Ayan, nice. Madali lang yung Probset 4. Okay, Probset 5, ito medyo mahirap. Medyo magulo. Okay, so yung pinapahanap sa atin ay output versus input. Okay, bale equation giving me output whenever I input V in. Okay. So, ayan, meron tayong circuit na ganito and then
Pag may binigyan ka ng MOSFET, lagi kang lagi mo ito-try mag KCL. Okay? So KCL tayo dito sa pwesto ni VO. Pag na KCL ako diyan, alam ko na yung incoming is definitely coming from the MOSFET, which is yung K over 2 times VGS tapos minus VT squared. Okay? Okay. Di ba? Incoming ko yan at this point. Tapos yung outgoing would be V O minus nakabaliktad yung supply, so yung puwet yung nakakabit sa'yo. Tapos 0 dito sa kabila. Therefore, negative VS itong line na ito. Okay, nakuha yun. Kasi ground to, di ba? Ground to. So, 0. Tapos tataas siya. Mag-node analysis ka. Lalabas negative VS dito. So, V0, VO minus VS divided by RS. And this is VO plus VS RS. Okay, and then if you are going to write VGS explicitly, this is V in minus VO. Okay, sa gate minus source, ayun yung VGS mo. Gate minus source, so that's VI minus VO or V in minus VO. Ano trip nyo? Minus VT squared, and then VO plus VS over RS. And then, kaya nyo na to. Ayusin nyo na lang, no? Pag samasamahin nyo yung VO, then quadratic formula. Kasi VO squared ito. Okay? Okay, so you'll end up with a solution that is like this. Okay. So this is V in minus VT plus 1 over KRS, then plus or minus 1 over KRS. Dalawa yung solution, di ba? Kasi quadratic ano yun. So 1 plus 2K R sub S V in plus VS minus TT. Okay, so you'll end up with this equation. Okay, now your problem is that finding out kung sino yung gagamitin mo dito. Okay? So, gagamitin mo ngayon yung mga kailangan mong inequalities. So, di ba kapag nasa saturation region, yung MOSFET po meron siyang K over 2 VGS minus VT squared kapag, if and only if, VDS is greater than or equal to VGS minus VT. Okay? However, let's imagine natin tong equation na to, inequality na to. So this is actually VD minus V source. Okay? May VS na kasi kaya hindi ko magamit yung VS. Must be greater than or equal to VG, yung ground na gate pala, sorry, ground tuloy. Minus V source minus VT. Okay, and mapansin nyo, this will cancel out. So it doesn't matter kung ano yung V source mo. And yung V source natin is actually your output voltage.
So this doesn't give us anything. Okay. Punta tayo doon sa kabilang requirement. So, kaakibat nitong requirement na to, 'di ba, dapat naka-on yung naka-on yung MOSFET mo. So therefore, VGS must be greater than VT. Okay? Okay. So with this, meron tayong V in minus V source, or yung out natin. Out na lang gawin ko. So, that must be greater than VT. Tama ba? And then, kaya tayo binibigyan ng ganitong option. Okay, so gamitin natin to. Try natin mag-input ng 0 sa input natin. Okay, so pag zinero ko to, may we have... Okay, so we have this. So going back, so yung negative VO ko is just naka-plug in na ako ng ng input na 0. So therefore I have VT minus 1 over K RS minus plus K RS and whatever that's in this square root. Pagod tayo magsalat. Gusto lang natin may analyze kung alin yung sign na pipiliin natin. Okay? And this has to be greater than VT. Okay. Okay. To have this, to satisfy this equation, kitang-kita na naman sa atin na pipiliin natin ito nga sa ibaba. Yung plus dito. Okay? Kasi kapag ginawa mo itong negative, this is a positive valued constant. This denominator is positively valued constant. Therefore, negative itong buong term na to. Negative to. So kapag pinili pa natin negative, lalo natin hindi mag-satisfy itong inequality. So we therefore put our hope in yung plus sign na term. Okay? So yung kapartner nito would be yung negative sign dito. Okay, kaya ako siya binaliktad para hindi tayo mahirapan. So therefore, I choose the negative sign to be your solution. Okay? And then, yung tinatanong na isa, what is V out when V in is equal to 0? You just plug in 0 here, 0 there, and you have that answer. Okay? Okay. Dali lang, di ba? Okay. So next is, katulad lang din nito, pinalitan lang yung output, napunta naman sa drain yung output. Okay, syempre gagamitin mo na yung solution mo dun para hindi ka mahirapan in life. Okay. So let's rewrite our solution. So yung V source natin, ito na yung solution natin kanina. Tapahin natin. Ay.
Yes. Okay. Yan. Nice. So, okay. We have this as our voltage sa source natin. So, now we just have to find VO. So, KCL lang ulit tayo doon sa pwesto niya. VS minus VO all over RD. Tapos, this must be equal to the V source plus VS over RS. Okay? So, yung current dito, equal lang din sa current dito. No? And lahat sila equal lang doon sa current sa MOSFET. But hindi na natin kailangan yung sa MOSFET dahil nasolve na natin yung voltage sa source which is related dun sa MOSFET. Okay? So, with this, isolate mo lang si VO. And this will give you VO to be VS minus RD over RS. And then, yung V source plus BS. Okay? Okay. I-isolate ko lang tapos plug and play na lang yung mga bagay-bagay. Okay. Hindi ko na gagawin. Kaya nyo na eh. Wala na siya masyadong analysis dito dahil ginawa mo na lahat ng analysis sa part na to. Okay. So we proceed to problem set number 6, which is, okay, may lalabas na ganito sa exam. Definitely may lalabas na MOSFET sa exam. Tapos definitely may lalabas nitong small signals. Siyempre, meron ding RC circuits, pero wala yun dito. Okay, anyway. Draw the SCS equivalent circuit by replacing the MOSFET by its SCS model. Okay, so papalitan mo lang to ng current source. Itsura mo would be... Ay, hindi ko pala nahiwa-hiwala yung mga questions. So, meron kang VS, resistor, RD, tapos current source, okay, VGS minus VT squared over 2. Okay, kaya nyo na to guys. Kukupihin nyo lang yan. Negative VS. This is VI. V4. Okay? Okay. So, let's determine the output operating voltage, output operating point voltage, VO, and operating point current ID in terms of an input operating point voltage VI. Okay, so yung kaninang sagot natin, kukupihin mo lang. So, yung tanong dito kasi, di ba, hindi ko pala nabanggit yung tanong. So, yung problem 7.15, babalikan mo daw siya. Okay? So, with this, ito yung problem natin. And the solution is given by this. Okay, so let's try to bring this back there. Ba't nag-paste ano ba yung form?
Okay? So with this, pinapakuha sa atin yung mga operating point voltages. Therefore, this is easy kasi papalitan mo lang yung mga values ng capital letters. So yung VO tsaka V in, ayun yung mas madali kasi straightforward, copy-paste lang. And then this one plus 2 KRS plus VS VT. Okay. And then for the other one, yung current naman yung hinahanap, so you just have to transform VO in terms of the current. Okay, so we have VO plus VS over RS, di ba? Para makuha yung current doon sa part na yun. Let's go back. So VO minus VS divided by RS. So that's the current there. Therefore, ito ay magiging equal sa I, B. ID yung gusto niyang letter. So, gawin natin yan. Tapos, VO, so 1 over RS. Tapos, kopyahin ko lang itong as Vin plus Vs minus Vp. And then, kopyahin ko ito. Ay, ayaw niya. Ayan. Tapos, yan yung sagot. Okay, so we have that. Next is, ito, C is assuming an input bias point voltage VI. Let's draw the small signal model. Okay. So, paano ulit yung small signal model? Papatayin mo yung mga malalaking sige, drawing na lang natin para hindi tayo let's draw the circuit. This is our S. Tapos meron kang this is BS. And another one here, which is yung RD mo. Tapos, another one here na VS. Then to the ground. Therefore, in the small signal model, this is a short circuit. Tapos yung resistance mo. Then magiging current source ito. Tapos K VGS minus VT minus Vin. Ay, teka. Let me double check. Small signal model. Nasa chapter 8.2 ito.
Okay, going back. Okay. So, dapat ito ay VGS pa din. VGS. But, so yung kabilang, sorry, RS, tapos ito ay naging ground na lang. Tapos kasi ito ay magiging wire na lang din. Okay, then you have your V in. Okay? Okay, okay. So next is getting the small signal gain, which is yung VO over VIN. Okay, so this is our VO, actual VO, di ba? Now, to simplify our lives, pwede natin ito i-derivative with respect to the VIN. Tapos, evaluate na lang natin siya doon sa bias voltage sa capital VI. Dali, di ba? So, we have VO, VIN. Okay, nagagawa natin to kasi meron tayong explicit formula for VO. So this becomes derivative nito 1, 0, 0. So 1 plus 1 minus 1 over, teka, okay ko muna. 1 over KRS tapos this square root to KRS V in VS. Okay. So this is 1 minus K type tapos times 1/2 square root ng 1 plus 2K is okay, and then derivative na tong loob, which is just 2KRS. Tama ba? Tama, di ba? Kasi zero out lang tong mga constants dito. Okay, yan na lang matitira. Nice. So this cancels out, cancels out, cancels out. And you have this guy. So this is the capital V in. Evaluate mo pa siya. This is the small signal gain, V out over V in. Okay, but you can also get it in other means. Okay? Pwedeng kunin mo mula dito. Okay. So next is E is determine the small signal output resistance. So balik tayo doon sa circuit natin. Let's draw this in a more illuminating way.
So, balik na rin na babalik ko lahat ito. Ground, ground, resistance, RS, VO, tama. Tapos, P, and then RD. Okay, gets ba? Naging ganito? So, binend ko lang yan. Binend ko lang to. So, ba? Okay. Okay. So, para makuha itong output resistance, so R out, kung naaalala niyo pa, this is V test over I test. So, magte-testing ka ng current sa output. So, we have this, have this, have this. Okay? So, therefore, by KCL at this point, I test is just equal to IRS. Tapos sa incoming, meron ka din nung current galing sa MOSFET. So, IFET. Okay. Okay, yung IFET natin, mag-zero out siya dahil wala tayong input. So, yung current through the, di ba? Through the, is dependent on input. Then, kung papatayin natin katulad ng mga small signals natin na voltage sources, wala siyang input. So, I test is just IRS, which is V test over RS. So, plugging it there, you'll find that R out is RS. And then for the next one, determine the small signal input resistance. So, sa input naman, ito pa rin yung gagamitin mo. Lalagay ka lang ng input. Kaso yung gate natin, di ba wala namang current na dumadaloy dyan? So, therefore, immediately, Rin is equal to V test, I test. So, this is V test over 0. So, infinite yung resistance natin sa input resistance natin. Okay. Next problem is coming from 7.16 naman. Itong problem na ito. So, nilipat mo lang yung V naught sa kabila. Okay, so draw the SCS equivalent circuit. Ito pa rin. Lipat mo lang to doon sa kabila. Determine the output operating point voltage. Yung operating point current, ito pa rin. Di ba kasi same current lang naman dumadaloy? Okay. Yung iba lang dito ay yung VO. Okay? So yung VO kasi would become different since VO in our case there is in our case there this is VS minus RD where RS V in plus VS minus VT. Tapos plus 1 over K RS minus 1 over K RS the square root
which is 1 plus 2 KRS V in plus VS. Okay. Let's close the parentheses. So, gagawin mo lang, palitan mo tong mga letters. Okay. Then, the small signal model will be the same. Okay, same. Small signal gain would be different. Okay, so the derivative mo yung VO with respect to VIN. Okay. So, pwede rin kayong dumaan sa way na kunin nyo rekta yung VO divided by VIN. Okay. You get the same thing. Ay, sorry. But this works kasi kinukuha natin yung slope sa VIN as a output voltage mo with respect to VIN. Tapos titignan mo dun sa bias voltage VI mo. So, in a similar way, ganun din. Ganun lang din yung nangyayari. Okay. Yeah. 0, 1, 0, 0, 0. So we have negative RD over RS minus 1 over K RS derivative nung square root squared RD. Sorry. Tapos plus. Nakalimutan ko i-distribute to. Muntik na. Ay, so di-distribute mo pa to. Dito. Vin plus Vs minus Vt. Okay. So this becomes plus RD KRS squared. Derivative nito will be 1/2 times yung denominator kopya lang. And then derivative ng numerator, which is just 2 KR K. So this cancels out. Tapos isang RS na lang matitira. RD, RS plus RD over RS. Tapos 1 over tapos evaluated at sa bias voltage. Okay. This is the VO. Okay, evaluated at V. Okay, guys, parang hindi kayo convinced na equal to. So, small o to, ano, small o. Ito ay big O ito. Big O. This is small o. Okay. Tapos ito ay small I.
Difference siya from V-in. Okay. Itong part na to. So, yung V-in ay VI, the large one, plus V small I. Di ba? From last time, chapter 4. Okay. Ginagawa lang natin to kasi given, nakuha na natin yung explicit formula for the actual VO. Okay, next is determine the small signal output resistance. In a similar way, gawin natin yung kanina. But this time, I think ganito na itsura niya. So this is ito ay RS, ito ay RD, tapos ang VO mo is in this part. Okay, so kung magbibigay ka ng test current dyan, I'd have R out to be V test over I test. Then I test mo is given by, okay, sum na siya nung I FET. Then plus I R D. But this is 0. Then IRD must become yung V test over RD. So therefore, if you use this here, you find that RD yung nasagot. Okay? And then F, lastly, is determine the small signal input resistance. Again, walang dumadaloy na current sa gate ng MOSFET. So therefore, infinite yung resistance. Okay. So, any questions? Exam nyo bukas. So, good luck. Hirap ba? Parang katulad lang nila dati. So, napag-usapan nyo na ba kailan nyo gusto yung kailan nyo gusto mag-exam? Ilang items po yung exam, sir? 4 items. Dalawa sa kanila may capacitor or inductor. Then, dalawa char. Yung isa pa lang. Hindi ko pa sure kung yung isa lalagyan ko ng MOSFET. Sir, may problem po ba na same sa bonus problem set number 1? Good question. Okay, let me check. Bonus Probset 1. Medyo. Medyo. So, yung isang number may dalawang MOSFET. Ganun. Sir, pwede po magtanong sa problem set number 7 kung paano interpret ang graph ng k-values na given. Okay, wait. What is problem set number 7? Ano? Hindi ko magets yung tanong. Sorry. Anong graph ng k? K is just a constant. Pakilinaw yung tanong. Hindi ko nagiget, sorry. It's on me.
Sir, naguguluhan po kasi ako sa buong consider sa akin pwede nangyari po mas kasi sa exam. Okay. Ay, mahirap tong bonus Probset number 1. Yes. Hindi ganito kahirap yung sa exam. Mahirap tong bonus Probset number 1. Okay. Sir, applicable po ba yung problem set number 7, yung superposition po ng ZRS at ZIR? Dapat. Dapat. Oo, sir, may graph po dun sa beside ng circuit. Yes, pero ano yung tinatanong mo dun? Sir, wala po ata ang PDF ng small signal model sa Canvas. Talaga ba? Let me check. Okay, sige. Granted. I-move ko yung deadline ng bonus Probset. Sige. Pero yung problem set number 7, mukhang kailangan nyo yung skills dito. Kaya kailangan nyo siya magawa today. Modules. Okay, wala daw yung... Teka, chinecheck ko kung wala nga yung signal. Pero pwede nyo naman i-check sa libro, guys. Mas maganda yung sa libro. Ay, oo nga, wala nga. Sorry. Ayan, sige, upload ko mamaya. Okay, any... Sir, ano po yung kailangan namin sa chapter 11? Yung kailangan lang ay yung 11.1 tsaka 11.2. Average power tsaka yung power. Okay. So, kailan mo gagamitin yung average power? Kapag infinite yung lumalabas sa pagkuha mo ng power. Okay, any more questions? Ano pong final time ng exam? Hindi pa kayo nagsasabi sa akin kung anong oras niyo gusto. Pero kung walang magsasabi sa akin, gagawin kong 1 p.m. hanggang 7. May tanong po about chapter 11 bukas, sir. Ba't parang gulat na gulat ka? Yes. Yung pagkuha lang naman ng power sa chapter 11 yung mahalaga. Yung ibang topic doon hindi na natin kailangan dahil
They are engineering stuff. Any more question? May meeting daw po kasi ang Gaia applicants ng 11:30. Huwag na kayo mag-thesis, charot. De, joke lang. Sige, sige. Di usog natin. Pwede na may usog. Sabihan nyo lang ako kung anong oras nyo consensus yung gusto nyo. Pero sige, kung ano, kung ano, gawin natin 3. Uy, kawawa naman kayo. 2. 2 to 8. Sir, okay lang po ba i-discuss ulit yung general steps para ma-solve yung first order transients ng RL and RC? Okay. Teka, nasan ba yan? Teka. Ito ay, ano nga ba siya mas-solve? Sige, discuss natin ng mabilisan. Sir, hindi po ba talaga pwedeng ma-extend yung exam duration? Time consuming po talaga magsulat ng... Wait lang, umuulan natin. Okay. So, makasampay nyo guys. Umuulan. Kung sino yung nasa Manila. Anyway, time consuming po talaga magsulat and mag-draw. Nung nakita ko yung exams nyo, may yung iba hindi tawag dito. Yung iba masyadong too much explaining. Yung iba. Tapos yung iba naman, parang within 30 minutes tinapos nila yung exam. So I don't know. So hindi ako inclined na i-extend yung 6 hours. Okay. Analysis of RC circuits. Okay. So, ang gusto mo mangyari in life, malagay mo yung madrawing mo yung circuits mo into this into these topics that we have discussed. Okay? So, pwede siyang yung capacitor mo nakaparallel sa resistor tsaka sa current source. Pwede rin siyang series sa isang voltage at isang resistor. Okay? So, ang first thing na kailangan nyong gawin is that i-transform yung circuit para maging itsurang ganito. Okay? Maging itsurang ganito. Then, pwede nyo nang gamitin yung mga results na itong mga to sa inyong
sa inyong analysis, sa inyong sagot. Okay? Then, after that, you solve for the initial conditions, kung ano yung mga constants sa mga bagay na ito. Okay? So, mahirap kasi dito sa part na to is, after this, kailangan mo na malagay yung mga values ng mga voltages. Okay? Okay, so sa problem set number 7, di ba, ang gulo-gulo ng circuit doon. So, syempre, tatransform niyo muna sa isang familiar na circuit, circuit. Okay? So, for this one, kuwari, di ba, inductor yon. So, pwede nyo siyang gawing ganito. Ito na yung ginamit natin. So, pwede nyo siyang ilipat sa ganito. Okay? And then, you use these equations. Tapos, find out kung ano yung mga initial conditions na given. Or kung isusolve mo pa yung initial condition, and so on. Okay, let's give a hint kung sa problem set number 7. Problem set number 7. Okay. So for this part, pwede mong i-transform ito sa tawag dito sa isang Thevenin circuit kung gusto mo. Magdedepende ka nga lang dito sa mga constraints na ito. Iniisip ko, parang hindi na nga kailangan hindi na nga kailangan mag-Thevenin transformation. Tapos dito sa part na ito, be-breakdown nyo lang into different regions yung analysis nyo. Okay? Be-breakdown nyo lang yung analysis nyo into 3 different regions. K1, K2, K3. Teka, let's give a more detailed clue. So any questions guys habang na hinahanap ko yung mga bagay-bagay? Sa unang tanong sa problem set number 7, superposition lang matatapos na kayo. Sir, ramp and square waves ng RL circuit po ba same lang po yung solution? Hindi sila same ng solution. Same yung process pero different. Magkaiba yung forms nila. Mahirap mag-generalize. Huwag kayo mag-generalize. Kasi minsan mali siya.
Ay, joke. Kailangan yung superposition tsaka Thevenin transformation for problem set yung una. Tanong sa problem set number 7. Okay. Yes, kailangan mo. Tapos, for the other one, okay, so yung sa pangalawang tanong sa problem set number 7, dalawa lang yung breakdown dyan. It's actually time before 0, which is meron kang value na K1 as your VI. Tapos, nung pagdating sa time greater than or equal to 0, magiging K2 plus K3 times T. Okay, given na. Sir, paano po magre-reflect sa tau kapag if ever parallel lang R sa C? Saan to? Saan to? Eh di solve mo yung equations na differential equations. Ipaparallel mo yung R and C kapag meron ka lang current source. Kapag may voltage source ka tapos pinarallel mo sa C, therefore yung voltage sa capacitor will always be the voltage ng source mo. Tama, di ba? Kasi walang sense na i-parallel yung capacitor sa isang voltage source. Yung sa 10.27 po, yung particular solution po ba, may iba po ba per region? Anong conditions po gamitin natin for each? 10.27, ito ba? Okay, ito yung weird. Initial conditions. Kailangan mo ba ng initial conditions dito? Ano yung conditions na gagamitin nyo for each region para makuha yung needed coefficients? Nasa graph siya. Di ba? Nasa graph siya, guys. Okay? Nasa graph. Yung initial conditions lang naman manggagaling sa P is equal to 0. Kung saan bigla siyang tumaas by amount of K2. Okay? So, from the time before that steady state na response nung capacitor mo. So, fully charged na siya ng kung ano man yun. Okay, binaliktad. Okay, next ay... Sorry, dami na palang tanong.
Pwede po ba na tatlo yung naka-breakdown yung question 2 sa problem set number 7? Ano, paano yung tatlong naka-breakdown sa question 2 ng problem set number 7? Ano yung, ano yung naka-breakdown? Yung sagot mo naka-breakdown into 3 different terms? Ayun ba yung tanong mo? Ang ibig sabihin ng steady state ay ito yung response ng mga capacitor and inductor mo kapag matagal na silang nakakabit kung saan man. Okay? So, kung wari, yung capacitor or inductor mo nakakabit siya sa isang network na may source. Therefore, yung steady state response nung inductor or capacitor mo will become yung fully charged state niya. Okay? And then kapag si inductor or capacitor naman nakakabit sa isang network na walang source, therefore yung steady state response niya is that wala siyang voltage or wala siyang current. Kasi di ba na-discharge na siya fully. Sa naka-series po na inductor or capacitor and resistor, tama po ba na lagi pong same yung current lang po dumadaloy sa kanila? Yes. Yes, by KCL. So yung KCL at KVL, fundamental sila. Lagi silang totoo. So if all else wala kang maisip na gagawin, mag-KCL at mag-KVL ka. Dahil nasa electromagnetic theory yan. Parang pinaghiwalay ko po yung solution muna for the step and the ramp inputs po. Pwede kung tama yung math mo. It's possible. Kailan po ulit yung bagong deadline ng bonus Probset? Hiningi sa akin ay Friday. Friday. Okay, anything else, guys? Parang tinito ko po sa independent inputs yung initial conditions. Pwede to. So yung ramp mo magsa-start sa value na K2. Start siya na value K2. Tapos yung ramp mo magiging K3 minus K2 times yung time. Tama, pwede. Yan. It works. So yung exam, no, yung mga sub-items sa exam A, B, C, D, they help you solve the problem. Di lang siya minsan apparent pero they help you solve the problem. Okay, anything else? Kasama po ba ang propagation delay sa exam? Hindi ko pa sure.
May kulang pa ako. Tatlo pa lang nagagawa kong questions. Tatlo pa lang nagagawa kong questions. So, may chance pa na yung isa ay so yung dalawa doon sa nagawa kong questions ay RC at RL. Tapos, yung isa MOSFET. Small signal. Okay. Ayan, nagbinibigay ko na yung mga topics. So, yung isa, hindi ko pa sure kung anong matitripan ko sa buhay mamaya. So again, hanapin nyo muna yung ano, no? Sa exam, hanapin nyo muna yung pinakamadali. Tapos ayun yung sagutan nyo. Work smart, guys. Work smart. Tapos gawin nyo yung ginagawa ko last time, di ba? Pag may mahirap na yung solve, ikumpul-kumpul nyo siya sa mga constants. Basta at the end of the day, pagdating mo sa final answer, babalik mo yung mga constant or ilalagay mo doon yung mga constant. Paano po sir kapag wala pong madali bukas sa exam? May madali, may sure ako na madali. may sure ako na madali. Hindi, pinapahirapan yung sarili nyo pag lahat mahirap yun. Tulad nung last time, may madali talaga doon. Tapos, inunan nyo yung mga mahihirap. So, nasa inyo yun. Okay, anything else? Anything else? May 30 minutes po ba na grace time bukas for scanning? Wala. Kasi pag binigyan ko kayo ng 30 minutes, gagamitin nyo lang din siya sa pagsasolve. I-extend ko na lang yung bagay, di ba? Extend ko na lang yung ano. So, kunyari naman, mamaya, isa-solve ko naman syempre yung exam. Tapos, lumagpas ako ng 2 hours sa pagsasolve. Dapat nga, lumagpas ako ng 1 hour and 30 minutes sa pagsasolve. So, i-extend ko yung i-extend ko yung time. Okay? So, yung last time kasi isang oras lang tapos na ako. So, dapat more than enough yung 6 hours. Kasi times 3, di ba? Times 3 yung rule. Multiply mo by 3 yung time no ginawa nung teacher. Guys, hindi kayo bawal gumamit ng calculator ha. Hindi kayo bawal gumamit ng calculator. You can go crazy. Pwede nyo pang solve yung calculator nyo. Mayroong pang solve yan. Okay lang po ba na 3 p.m. po yung start ng exam bukas? Okay lang. Yeah. No problem. No problem, no problem. Sir, may graphing bukas? Yes. Yes, may graphing bukas? Yes. Madami. So yung graphing bukas, huwag nyo kamayin, no? Huwag kayong magpakahirap. Type nyo lahat yan sa online graphing calculator. Tapos attach nyo na lang din. Okay? Kung di nyo malagay sa PDF, isama nyo siya doon sa isus and i-upload nyo. Okay? Okay lang sa akin yun kahit hindi siya nakasama doon sa PDF. Kung mahirapan kayo, no? Okay lang. So definitely may more than one graphing bukas. So yung nagawa ko ngayon ay may 3 graphing na agad. So again, pa-plug in nyo lang. Pang bonus ko yun guys. Pa-plug in nyo lang sa mga calculator sa online. Para mag-graph sila ng may Desmos naman dyan sa... Ang problema nga lang, syempre dapat may labels. Okay, so labels. So pwede nyo namang ano yun, no? Pagka-graph nyo sa online graphing calculator, screenshot nyo, drawingan nyo. Okay? So okay lang yung ganun. No need na yung labels ay manggaling din dun sa ginamit yung graphing calculator. May MATLAB din kayo kung gusto niyo mag-MATLAB.
Wala lang. Dami yung options. Dami yung options, no? So, anything else? Anything else? Okay. So, yung problem set number 7, bukas ko siya i-upload. Yung solution doon. And sa umaga. Sa umaga. Or kung sa tanghali before the exam. So, around 1. May meeting kasi ako bukas ng umaga. Pero, I'll try. Okay, anything else? Kung wala na. Kung wala na, sige, attendance. Sign naman. Dahil late ako. Okay. Smile, boys and girls.